Hi, all of you. The subject I'm going to deal is in network analysis, Department of EEE, Chaeburu Engineering College. So, Unit 3, Steady State Analysis of AC Circuits. So, in the previous classes, I have covered the topics that is impedance concept. Impedance concept means when the sinusoidal excitation or sinusoidal input for sinusoidal input, so the response of the circuit, if the circuit consists of only resistance, so then the response I can be calculated for resistance, inductance, capacitance, and also for RL, RC, and RLC circuits, right? So coming to this class, I'm going to discuss about the problems regarding these three, that is RL, RC, RLC circuits. So simple. Before going to the problems, I just need to go for a small brief discussion about problems. You should remember these formulas before going to the class. First one, if the circuit has only resistance means అంటే ఏంటమ్మా ఒక సర్క్యూట్ లో ఒక రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటే ఓకేనా, నేను లెట్స్ సే ఒక సర్క్యూట్ మాత్రమే ఉంటే అంటే రెసిస్టెన్స్ ఒకటే ఉందనుకుందాం. రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే ఆర్. ఓకేనా, ఒక రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటే. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, ఇండక్టెన్స్ ఒక్కటే ఉంటే ఏంటంటే ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ దట్ circuit Z is equal to ఏంటంటే that is JXL, where XL is equal to, so where XL is equal to ఏంటమ్మా ఫార్ములా ఒమేగా L, వేర్ ఒమేగా is equal to 2 pi FL. ఇవి ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుంటే అసలు ఈ చాప్టర్ చాలా డెడ్ ఈజీ. ఓకే, అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ ఈజ్ if the circuit consists of only capacitance C, so then Z is equal to minus jxc. So then where xc is equal to 1 by omega c, which can be written as 1 by 2 pi fc, 1 by 2 pi fc, right? Where f is nothing but a frequency, c nothing but a capacitance, right? So this is the first okay formula. And come to second formula. So when the circuit consists of R and L, okay. So this is R, let us say this is L. The impedance of the circuit is Z is equal to, okay, R అంటే రెండు యాడ్ చేయండి, అంటే రెండు సిరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేయండి. ఆర్ ఎల్ అంటే ఏంటమ్మా, సో ఎల్ ఒక్కటే ఉంటే ఏంటి జేఎక్స్ఎల్ కదా, ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ అవునా. సో ఫ్రమ్ దిస్ నేనేంటంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పాను. ఏంటంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టెన్స్ లెటర్స్ విఆర్ అనుకున్నాను. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టెన్స్ ఈస్ విఆర్ అనుకున్నాను. అదే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ అయితే విఆర్, ఇండక్టెన్స్ అయితే విఎల్ అన్నాను, అవునా. సప్లై అంటే వెన్ వి గివ్ ద సప్లై టు దిస్ సర్క్యూట్, ఓకేనా. సప్లై ఇచ్చి అనుకుందాం. సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఏంటమ్మా, లెట్ ద సప్లై ఫర్ దిస్ ఈజ్ వి అనుకుందాం. సప్లై ఈజ్ వి అనుకుందాం, ఓకేనా. సో దెన్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏం చెప్పారమ్మా, విఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ విఎల్ స్క్వేర్ అకార్డింగ్ టు ద దట్ ఈస్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ గురించి చెప్పాను, అవును. అలాగే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పాను, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan inverse of you can say that is VL by VR అని చెప్పాను. VL by VR, just revise that, okay. So this is the formula, ఓకేనా. రైట్, సేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ నుంచి రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ అంటే విఆర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ విఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ విఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి ఇస్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఐ ఇంటూ ఆర్. ఐ అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ మనకి రెసిస్టెన్స్ లో సప్లై నుంచి వచ్చే కరెంట్ ఐ అని క్యాకెట్ చేయాలి, అవునా. ఐ ఇంటూ ఆర్, రైట్. అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ ఈజ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టెన్స్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టెన్స్ voltage across inductance, let us say that is I into XL, okay. I into XL, nothing but
ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇండక్టెన్స్ అవునా, ఐ ఇంటూ ఎక్స్ఎల్ అని చెప్తాను. లెట్స్ సే వాడు పారామీటర్స్ చెక్ చేసుకోవాలంటే జే కూడా నోట్ చేయాలి యాక్చువల్గా. ఓకేనా, ఎందుకంటే వెన్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఆల్సో. సో ఐ ఇంటూ ఎక్స్ఎల్, ఐ ఇంటూ జెడ్ యాక్చువల్గా రాయాల్సింది ఐ ఇంటూ జెడ్ అనమాట. ఓకేనా, ఇలా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఐ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సార్ అంటే, ఐ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ఆర్ ఇచ్చాడు, ఎల్ ఇచ్చాడు. ఎల్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాను, 2πfl అంటాను. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తాడు, ఎల్ ఇస్తాడు, బాగానే ఉంది. బట్ ఐ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే, టోటల్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ ఇంపిడెన్స్. అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై జెడ్ అనమాట. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ కేస్ అలాగే థర్డ్ ఫార్ములా అనుకుందాం. దట్ ఈస్ ఆర్సి సర్క్యూట్ కి, ఆర్సి ఫర్ ఆర్సి సర్క్యూట్. దిస్ ఈస్ ఆర్ అండ్ దిస్ ఇస్ సి. సో లెట్ ద వోల్టేజ్ అప్లైడ్ అక్రాస్ దిస్ ఈజ్ వి అనుకుందాం, వి అప్లై చేసి అనుకుందాం. ఓకేనా, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈస్ విఆర్ అనుకుందాం. ఓకేనా, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటెన్స్ ఈస్ విసి అనుకుందాం. ద కరెంట్ పాసెస్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ ఐ అనుకుందాం. లెట్ ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఈస్ ఏమవుతుందమ్మా, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా, ఆర్ మైనస్ జేఎక్సి. ఎందుకంటే సి కెపాసిటెన్స్ కాబట్టి, అవునా. సో దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ ద వోల్టేజ్ లెట్స్ కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకోండి. కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తామా, వి బై జెడ్ నోట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వి బై ఆర్ కాదు, వి బై ఆర్ అనేది ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ రెసిస్టెన్సెస్ ఉంటేనే, అవునా. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఎలిమెంట్స్, ఆర్ ఉంది, ఆర్ఎల్ ఉండొచ్చు, ఆర్సి ఉండొచ్చు, ఆర్ఎల్సి. అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఏమంటే వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై జెడ్, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ మైనస్ జే ఎక్స్సి. ఓకేనా, వేరే ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యూ కెన్ సే దట్ వేరే ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2πfc, where f is equal to frequency, c nothing but a capacitance. Okay, I is equal to v by z. V, how to calculate v nothing but already what ఇస్తాడు, ఇవ్వకపోతే ఎలా చేస్తారమ్మా. సో v nothing but square root of vr square plus vl square, మీకు తెలిసే ఉంటుంది, vr square plus vc square. ఓకేనా, from this if we are given vr and vc. okay, so then come to the next is then come to I is equal to v by z, right. So then voltage across the resistance, let us say v voltage across the resistance vr is equal to I into z. I into z nothing but I into r, right. And voltage across the capacitance అడిగా అనుకున్నప్పుడు ఏంటమ్మా, I into minus jxc, right. So like this we can calculate the voltage across the resistance and voltage across the capacitance also. Okay, and come to the next one is fourth one. Let us fourth one R L C 3. Okay, R L and C. So 3 one అనుకుందాం. So 3 ఉంటే ఏంటమ్మా, supply voltage. Let us say this is supply voltage అనుకుందాం, this is V. So let us say this is R and this is L and this is C. So then the voltage across the resistance is VR. Okay na, and voltage across the capacitor inductance is VL. The voltage across the capacitance is VC. Okay, so from this let the current passes through this one is, let us say I అనుకుందాం. The impedance of the circuit ఏం రాస్తారమ్మా, impedance Z is equal to, R plus JXL minus JX, ఎందుకంటే 3 ఉన్నాయి కాబట్టి JXC. Then calculate the current I. Current I ఎలా calculate చేస్తే, current I is equal to V by Z, right. So then voltage across the resistance ఏంటి ఫార్ములా చెప్పండి, voltage across the resistance VR is equal to ఏంటమ్మా, I into R, అంతేనా కదా. అలాగే voltage across the inductance VL is equal to I into XL. ఓకేనా, అలాగే voltage across the capacitance VC is equal to I into XC. ఓకేనా, మైనస్ XC అంటారు, J. Okay, right, like this you can XL అంటే ఏంటమ్మా, ఇదే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. XL is equal to omega L, which is equal to 2πfl. Okay, and then come to the XC. X is equal to omega C, but not 1 by omega C, sorry, 1 by omega C. So which can be written as 1 by
2 pi fc. Like this you can calculate the values vr, vl, vc. ఓకే, సో ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మనం. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పానమ్మా, ఇంకో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను జే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై జే అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 అని చెప్పాను, అవునా? సో విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ అంటే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, సో -1 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 నథింగ్ బట్ 1 అట్ జే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే 1 at an angle 90 అని రాసుకోవచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 at an angle 90. J is rotation can be written as 1 at an angle 90. Very 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 important. Okay, 1 at an angle 90 అని రాసుకోవచ్చు J ని. Okay, like this we can written as, right? So this is the basic points we are going to discuss. So for the problems కంపల్సరీ రావాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టాపిక్ అన్ని కంపల్సరీగా మీరు చూడాలి. ఓకేనా? Right, and go for the problems, right? సో సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో టు ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, సో కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ 1 kilo ohm resistor, this is 1 kilo ohm resistors connected in series with a 50 millihenry coil, 50 millihenry coil. A supply voltage of that is 10 voltage RMS, 10 kilohertz signal is applied అంటే voltage source అన్నమాట. voltage source 10 volts. So 10 volts 10 kilohertz signal is applied అన్నాడు for the series combination of that. Find ఇంపిడెన్స్ జడ్ అడిగాడు, కరెంట్ అడిగాడు, ఫేజ్ యాంగిల్ తీటా అడిగాడు, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు, అండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టెన్స్ అడిగాడు. ఇవి మనం అడిగాడు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డిస్కషన్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కేసులో. సింపుల్, వాడు డయాగ్రామ్ ఇవ్వకపోతే మీరు ఎలా డ్రా చేస్తారమ్మా? సో నేను ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చిన పాయింట్స్ ప్రకారం డ్రా చేయండి. సో సర్క్యూట్ షోన్ అన్నాడు, పక్కన పెట్టండి. సో ఏ సర్క్యూట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అంటాడు. అప్పుడు ఏ సర్క్యూట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 1 kilo ohm రెసిస్టర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఏ 50 millihenry కాయిల్ అన్నాడు. అంటే ఏంటి? 1 రెసిస్టర్ అండ్ కాయిల్ నథింగ్ బట్ ఇండక్టెన్స్ ఇలా కనెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకేనా? 1 kilo ohm. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 50 millihenry అని అంటాడు. ఓకేనా? ఏ 10 volt RMS 10 kilohertz సిగ్నల్ ఇస్ అప్లైడ్ అన్నాడు. అంటే సో సప్లై వోల్టేజ్ అని మీనింగ్. ఓకేనా? ఇలా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ హీ హాస్ నాట్ గివెన్ ద ఓకేనా సర్క్యూట్. సో దెన్ గో ఫర్ ద సొల్యూషన్. సింపుల్, నేను ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్సే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదమ్మా. ఇప్పుడే ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ ఇంకా అక్కడ చెప్పమన్నాడు, ఫైండ్ ఇంపిడెన్స్ అన్నాడు. అంటే ఫస్ట్ జాగ్రత్త చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడే నోట్ చేస్తాను, తర్వాత ఆన్సర్ చూపిస్తాను మీకు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంపిడెన్స్ అడిగాడు. ఓకేనా? ఇంపిడెన్స్. సో ఇంపిడెన్స్ Z is equal to, what is the formula? Z is equal to, సో దిస్ ఇస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కదా. ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? R ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్, ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ ఫార్ములా, అవునా కదా ఇంపిడెన్స్ కి? అవునా? వేర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, హ్యాస్ గివెన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 ohms, అంతేనా కదా? 1 kilo ohm అంటే ఏంటమ్మా? 1000. నెక్స్ట్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, హ్యాస్ గివెన్ 50 millihenry అన్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 10⁻³ హెన్రీ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 kilohertz. 10 kilohertz అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 10 into 10⁻³ అని మీనింగ్, అవునా కదా? నెక్స్ట్ వి, సప్లై వోల్టేజ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, హ్యాస్ గివెన్ 10 volts. ఓకేనా? సో లెట్స్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ R. What is the value of R? He has given 1000 plus J XL. XL ఇచ్చేటప్పుడు ఇవ్వాల, అంటే XL ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాను? ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను చూడమ్మా. XL ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? సో ఒమేగా ఎల్ అని చెప్పాను, అంటే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, విచ్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ 2πfl. 2πfl. సో 2 into pi into f. F nothing but ఎంత ఇచ్చాడు? 10 into 10⁻³ so then substitute that 10 into 10⁻³ into L వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా అక్కడ? 50. ఓకేనా? సో 50 into 10⁻³
ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వాల్యూ. సో ఇది క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు. దెన్ గాట్ 2π into 10 into 50 వాల్యూ. ఓకేనా. సో ఇఫ్ నేను యాక్చువల్గా నేను ఆన్సర్ ఇక్కడ నేను నోట్ చేశానమ్మా, చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే మనకి ఎక్సెల్ వాల్యూ, ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2πfl. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఐ గాట్ 3140. సో దెన్ 3140 సో ఓమ్స్. ఓకేనా. సో దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను 3140. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంపెడెన్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేసాం. ఓకేనా. అండ్ దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కరెంట్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, కరెంట్. సెకండ్ క్వశ్చన్ కరెంట్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన ఫార్మ్ అనేది, సో మీకు నో ప్రాబ్లం. కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆరా జెడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరా జెడ్, జెడ్. ఎందుకు? సో ఇన్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ లో మనం అంతా ఏంటంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ నోట్ చేసావు, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ నోట్ చేసాం. అది ఏంటంటే ద సర్క్యూట్ ఈజ్ ఫర్ డిసి సర్క్యూట్స్. ఇదేంటంటే ఏసీ సర్క్యూట్స్ లో ఏంటంటే ఓమ్స్ లా, దట్ ఈస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ జెడ్. ఓకే, ఐ ఇంటూ జెడ్, వేర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై జెడ్. ఓకేనా, అలా నోట్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, రైట్. So then come to V. Where is V? V is equal to 10 divided by Z. Z nothing but that is 1000 plus J 3140. Okay na? Right. So all of you, మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఒకసారి క్యాల్సి ఓపెన్ చేసేసేయండి. క్యాల్సి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కదా, కాంప్లెక్స్ ఫామ్ నుంచి పోలార్ ఫామ్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో, పోలార్ ఫామ్ నుంచి కాంప్లెక్స్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో మీకు ఒక వీడియో షేర్ చేశాను. ఒకసారి మళ్ళీ అది జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. నేను మళ్ళీ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే. ఓకేనా. సో ఆఫ్టర్ అదర్వైజ్ మీరు డైరెక్ట్గా క్యాల్సి తీసేసుకొని, సో ఫస్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోండి. మోడ్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఏంటంటే సిఓఎంపి అని కింద 1 ఉంటుంది, సిఓఎంపి ఎల్ఎక్స్ అని ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ అని మీనింగ్. ఓకేనా, 2 అని ఉంటుంది. సో +2 ప్రెస్ చేయగానే పైన కాంప్లెక్స్ అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు. సో కాంప్లెక్స్ రాగానే ఏం చేస్తారంటే, సో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేయండి. సో బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసేసి, సో 2 బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేయండి, సెకండ్ బ్రాకెట్ కూడా ఓపెన్ చేయండి. సో 10 ప్రెస్ చేయండి, ఇలా బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేసేయండి. సో నెక్స్ట్ డివైడెడ్ బై, సో నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ ఒకటి ఓపెన్ చేయండి. ఓకేనా, 1000. ఓకేనా, 1000 ప్లస్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే 3140 ఇంటూ ఐ, నథింగ్ బట్టే అక్కడ మీకు గుర్తుంటుంది షిఫ్ట్, ఇక్కడ ఈఎన్జి పైన ఏదో ఉంటుంది చూడమ్మా, ఐ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, ఐ అని క్లిక్ చేయండి. ఐ క్లిక్ చేస్తే సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ. సో క్లోజ్ చేయండి ఒక బ్రాకెట్తో. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రెండో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి. ఇలా టైప్ చేయండి. క్యాల్సీలో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా 2 బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసేసి 10 బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి, డివైడెడ్ బై ప్రెస్ చేయండి, అండ్ మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి. 1000 ప్లస్ 3140 ఐ, మళ్ళీ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి, ఇంకో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి. సో దెన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రెస్ చేయండి, వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ. ఓకేనా, సపోజ్ ఒక వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, రెండో వాల్యూ ఏంటంటే షిఫ్ట్ ఈక్వల్ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ. ఓకేనా, సెకండ్ టైం చేస్తారు, షిఫ్ట్ ఈక్వల్ ప్రెస్ చేయండి. సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ అనమాట అక్కడ. ఓకేనా, అక్కడ వాల్యూ వచ్చింది, నేను చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో దట్ విల్ బి గెట్, ఆ వాల్యూ మనకు వచ్చేసి ఈ వాల్యూ కావాలంటే, ఐ వాల్యూ కావాలంటే. ఓకేనా. సో I got the value from the next section. Actually నాకు ఇక్కడ నేను వచ్చిందమ్మా, I is equal to ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చింది నాకు, that is 3.03 milliamperes. Actually he does not consider the values of that is imaginary values. ఓకేనా, 3.03 milliamperes వచ్చింది. అంటే వాడు ఏంటంటే యాంగిల్ నోట్ చేయలేదు. ఓకేనా, యాంగిల్ నోట్ చేయలేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. యాంగిల్ నోట్ చేస్తే వేరేగా వచ్చింది, యాంగిల్ నోట్ చేస్తే ఓకేనా వేరు. ఓకే, 3.03 milliamperes. ఓకేనా, ఐ గాట్. సో దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఐ వాల్యూ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏంటమ్మా,
phase angle. So phase angle ఎలా calculate చేస్తారు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా. సో దెన్ theta, let us say the third one is phase angle. So from this నేను phase angle డైరెక్ట్ గా ఎలా calculate చేయాలో చెప్తాను చూడమ్మ జాగ్రత్తగా ఒకసారి. phase angle, సో ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే ఇంపెడెన్స్ నుంచి నేను ఫేజ్ యాంగిల్ క్యాల్కులేట్ చేయగలను. అది ఎలాగంటే theta is equal to tan inverse of, so tan inverse of imaginary part. ఇమాజినరీ పార్ట్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ 3140 బై రియల్ పార్ట్ ఏముంది మన ఇక్కడ, దట్ ఈస్ 1000 అంటే XL by R అనమాట. ఓకేనా. So this is the value, that is phase angle value. Okay na? So please calculate this value. Then I got actually phase angle is equal to 72.33. 72.33. So 72.33. This is the I got the value. Okay na? Please calculate. And come to the next one is voltage across the resistance VR. Okay na? Voltage across the resistance VR calculate cheyamanadu. Just a minute. Voltage across resistance VR is equal to formula ఏంటమ్మా I into Z. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు I into Z, which is equal to I into R, right? So then I what is the value of I? 3.03. So 3.03 into 10 to the power of -3, ఎందుకంటే that is milliamperes లో ఇచ్చాడు, into R value ఏంటమ్మా 1000 అన్నమాట. ఓకేనా. So 1000. So then we can cancel this one and this one. We get the value voltage across the resistance is 0.03 volts. And second one is voltage across the inductance. That is VL is equal to I into Z. Okay na? So then we can write as I into XL. Okay na? I into XL. I and 3.03 into the number of -3. ఎందుకంటే 3.03 మిల్లీ యాంపియర్స్ వచ్చింది. అవునా. ఎక్సెల్ వాల్యూ ఏంటి? సో 3.3140. సో క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వాల్యూ, యూ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ. ఓకేనా. సో ఐ గాట్ దిస్ వాల్యూ యాక్చువల్లీ 9.51. సో 9.51 volts. 9.51 volts we got. So this is the problem solution. ఓకేనా. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోద్దమ్మా. సో go through this. Okay, like the same problems నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి అమ్మ జాగ్రత్తగా. ఓకేనా. సో కమ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. దీంట్లోనే ఒక చిన్న నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్దాం. సింపుల్ ప్రాబ్లం చెప్తాను చూడండి. Determine the source voltage and phase angle if the voltage across the resistance is 70 volts and voltage across the inductance is 20 volts. As shown in figure. అంటే వాడు ఇచ్చాడు కాదు సోర్స్ వోల్టేజ్ VS. ఓకేనా. వాడు ఇచ్చాడు 70 volts అంటే దిస్ ద రెసిస్టెన్స్. హి హాస్ గివెన్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ R. ఓకేనా. ఇది R వాల్యూ, వాడు వాల్యూ ఇవ్వలేదు. అండ్ L ఇది ఇండక్టెన్స్. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఏంటా VR is equal to 70 volts అని ఇచ్చాడు. అలాగే వోల్టేజ్ దగ్గర ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. అంటే VL is equal ఎంతమా 20 volts ఇచ్చాడు. సో దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మనం? సో మీకు ఆల్రెడీ అది సోర్స్ వోల్టేజ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నాడు. సోర్స్ వోల్టేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి చిన్న ఫార్ములా మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. అదేంటమ్మా, దట్ ఈస్ సోర్స్ వోల్టేజ్ VS is equal to ఇదిగోండి, VS is equal to square root of VR square plus VL square. VR నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా 70 కదా, 70 whole square plus VL ఎంత ఇచ్చాడు 20 whole square, which is given. Calculate this value, got 72.8 volts. Okay, and come to the same one, phase angle. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి వేస్ట్ చేయడమ్మా. theta is equal to tan inverse of ఇమాజినరీ పార్ట్ బై రియల్ పార్ట్. ఇమాజినరీ పార్ట్ అంటే VLే కదా, ఇండక్టెన్స్ అంటేనే ఇమాజినరీ పార్ట్. అంటే R plus JXL కదా, JXL అంటే J నథింగ్ బట్ ఇండక్టెన్స్. వోల్టేజ్ ఇండక్టెన్స్ ఈస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ అంటాను. అంటే సో tan inverse of VL by VR. VL nothing but 20/70. So then we get the value 15.94. Okay, so like this we can calculate the values. Okay, so in the same manner I'm going to calculate the values. So that is for RC circuit also, RC and RLC also. Okay na, we do good chat the problems. Okay na.
That's I conclude this class. We'll continue the next class. Okay, thank you.